And I just want to add one thing. மற்ற சப்ஜெக்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்லுமே இது அப்ளிகபிள் தான், பர்டிகுலர்லி மோர் இன் மேக்ஸ். ஏன்னா ஒன்றை பேஸ் பண்ணி அடுத்தது இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்தது இருக்கும். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். இப்போ நம்ம இந்த ஒரு கிளாஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா அடுத்த கிளாஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So that also I want to highlight. So it is important that we come to all the classes, and also நம்ம சும்மா கிளாஸ்ல கேட்கறது மட்டும் போறாது. ஸ்ரவணம் பட்டணம் மனனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல நம்ம கிளாஸ் சொல்றது கேட்கிறோம், அப்புறமா நம்ம வீட்டுல போய் அதை ரிவைஸ் பண்ணணும். என்ன நம்ம படிச்சாங்க, இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை மேல நம்ம அதை திங்க் பண்ணி அதை நம்ம மைண்டுக்குள்ள நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். That is the way you completely understand the subject. Okay, so now last time சொல்லிருந்தேன், நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த டாபிக்ல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போட்டு அனுப்புங்கன்னு. நான் யாருமே அனுப்பல. I hope you at least tried or you did something. பண்ணீங்களா யாராவது? Okay, not getting any response. Sure. So let me move on. Already we have spent 5 minutes on this, but it is useful only. It's very good that so we touched upon some very useful points for everybody. So நம்ம arithmetic progressions ஆரம்பிப்போம். So I will not spend a lot of time, but just it's a recap. So it's sequence of the form a plus d, a plus 2d, etc. That is called arithmetic progression or an arithmetic sequence. A is the initial term and d is the common difference. Right? So there is an example. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's an arithmetic progression because it can keep increasing by 1. That is, common difference is 1. So the nth term of arithmetic progression, this is the formula. Tn equal to a plus n minus 1 into d. Okay. So you can see that for every term there is an increment of d. Therefore, starting from the first term, for the nth term there will be n minus 1 increments. So that is by a plus n minus 1 into d. Sum to n terms of arithmetic progression, இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக போடலாம். ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கும், லிட் மோர் n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. You don't even have to remember this formula. It is simply t1 plus tn by 2 into n. So average, so there are n terms இருக்கு. First term t1, last term tn. அது ரெண்டுத்துக்கு நம்ம average எடுத்துட்டோம்னா, so that will be like a representative of all the terms. So that average value into n, because there are n terms. So t1 plus tn by 2 into n அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். Because given ad, you can easily determine tn using above formula tn. அதுக்கப்புறம் t1 plus tn by 2 into n போட்டால் sum to n terms capture. Okay. Then let me go to next topic, the geometric progression. So geometric progression is, instead of adding, it is multiplying. Compared to arithmetic progression, there is only one change in geometric progression, that for every next term we add something in the arithmetic progression, that's called the common difference. So in the geometric progression we multiply by some number, and that's called the common ratio. So otherwise it is very similar to arithmetic progression. So a series like sequence like 1, 2, 4, 8 is a geometric progression with a equal to 1 and r equal to 2. So the nth term of geometric progression is tn equal to a into r power n minus 1. Okay. And sum to n terms of geometric progression is given by a into 1 minus rn by 1 minus r, or r to the power of n minus 1 divided by r minus 1. So depending on whether r is greater than 1 or less than 1, we choose one. Obviously, if r is greater than 1, we choose the second one, r power n minus 1 divided by r minus 1. If r is less than 1, we choose the first one, 1 minus r power n divided by 1 minus r. The geometric mean of two numbers is given by square root of a into b. The two numbers are a and b. That is the geometric mean. And the relation between arithmetic progression and geometric progression is that arithmetic progression
is always greater than or equal to geometric progression. For any two positive real numbers a and b, am is greater than or equal to gm. Okay. Okay, so இது ரெண்டுலயும் யாருக்காவது இப்போ it's just a recapitulation like casual setting எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. So any question or any doubt so far? No, sir. Very good. Very good. So let's move on. So if in the arithmetic geometric ரெண்டுத்தையுமே combine பண்ணி if you write come up with a series or a sequence, the difference between a series and a sequence is that when it is just we write the numbers, we call it as a sequence, and when it is a summation of those numbers, we call it as a series. So it's a combination of arithmetic and geometric progression is what is known as an arithmetico-geometric progression. So it will be of the form a is the first term, a plus d into r. அதுக்கப்புறம் a plus 2d into r square, a plus 3d into r cube, இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். So there will be some addition, okay, and also there will be a multiplication. So ரெண்டுமே இருக்கும் இதுல, காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், காமன் ரேஷியோ இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ்க்கு பேரு arithmetico geometric progression. For example, if a equal to 1, d equal to 1 and r equal to 2 எடுத்துட்டோம்னா, so the first term will be 1, the second term will be, there will be an addition of 1 and then multiplication by 2, so that is 2 into 2, which is 4. அடுத்தது the 2 will become 3 and this 2 will become 4. Okay, the first 2 becomes 2, 2 plus 1, 3. The second 2 becomes 2 into 2, 4. So another 3 into 4, which is 12. அதே மாதிரி it goes on. So the nth term of AGP is a plus n minus 1 into d, the whole thing into r to the power of n minus 1. You can see that it is a combination of both AP and GP. And sum to n terms is a very long formula. So you can try to memorize this. But memorizing is not very important. There are a problem we solve பண்ண போறோம். Without memorizing from the basics also, இதை நம்ம solve பண்ணிடலாம் easier. So I will show you how to do that. When you come to the problem. If you can remember this formula, well and good. A little bit saving of time will be there. இல்லைன்னு சொன்னா கூட நம்ம ஈஸியா இதை நம்ம இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி போட்டோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம போட்டுருக்கோம். ஸோ யூ வில் see that in the problem. Okay. So any இது புரியுதா? arithmetico geometric progression உங்களுக்கு இது இருக்கா? நீங்க நடத்திருக்காங்களா உங்களுக்கு? No, sir. No. Okay. ராதா நடத்தாட்டி நம்ம நடத்திடலாம். ஏன்னா இது வந்து பெரிய கஷ்டம் இல்லை. பெரிய கஷ்டம் கிடையாது, இது பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ சிபிஎஸ்சியில் இது இருக்கு, அரித்மெட்டிக்கோ ஜாமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் இது இல்லை, பட் ஐ திங்க் ப்ராப்ளம்ஸ் மே கம் பிகாஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். ஸோ அடுத்தது ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷன். ஸோ ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷன்ங்கிறது இஃப் 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3, etc. So if they form an arithmetic sequence, then h1, h2, h3 is set to form a harmonic progression. இப்போ ஒரு arithmetic progressionல இருக்கு 1 2 3 4, அது arithmetic progression சொன்னோம். அதே நம்ம 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வென்ஸ் எழுதணும்னா that will become harmonic progression. ராதா just a minute, சில குழந்தைங்க தமிழ்ல சொல்லுங்கன்றாங்க. அவர் தமிழ்ல தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதனால நீங்க கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சு அது புரியும். அவர் ஏதோ அந்த சில டேர்ம்ஸ் தான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாரு because that is there in English. தமிழ்ல சொல்லுங்கன்னு என்ன மீன் பண்றீங்கன்னு தெரியல. தஸ்லிமா அண்ட் யாரோ இன்னொரு பர்சனும். பட் தென் யூ கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க. அவர் ஸ்லோவாக தான் போகிறாரு. வி வில் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா 5-10 நிமிஷத்தில் யூ வில் கெட் இன் டு த க்ரூவ். சரிங்களா? அது கரெக்டாக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, கேரி ஆன் ராதா. சாரி. ஓகே. ஸோ அதுதான் இப்போ 1 3 5 7 9 அப்படிங்கிறது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன். அதே நம்ம ஒன்னொன்னையும் 1 by அப்படி எழுதிட்டோம்னா 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, அது வந்து ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷன் ஆகுது. So the nth term of harmonic progression is 1 by a plus n minus 1 into d. And a is the initial term of AP and d is the common difference of the AP. The harmonic mean of two numbers is 1 by
mean of 1 by A and 1 by B. So A and B are the two numbers. அப்போ 1 by A 1 by B arithmetic progressionல இருக்கும். அதோட average கண்டுபிடிச்சு அதை திருப்பி 1 by போட்டோம்னா that will become the harmonic mean. So that simplifies to 2AB divided by A plus B. So that will be the harmonic mean of two numbers A and B. மூணையும் AM, GM, HM மூணையும் எடுத்துட்டோம்னா we can relate them. எப்படின்னா AM is always greater than GM, greater than or equal to, okay, which is again greater than or equal to HM. So HM தான் smallest, so அதுக்கு மேல GM, அதுக்கு மேல AM. Okay, so any two numbers AM, GM and HM, so அந்த மூணுமே there will be in a GP. அது எப்படின்னா AM is equal to A plus B by 2, HM equal to 2AB by A plus B. இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா AM into GM will become AB, okay, so which is GM square. So that means so இந்த மூணுமே GPல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அர்த்தம் ஆயிடுது. If the three numbers are in GP, the first term into third term will become second term's square. So அதனால so this is a property of M. Sometimes they will ask, AM, GM கொடுத்து they may ask to determine the third. அப்போ இந்த relation will become important. Okay. So after that, I think we are. This is all I am going to cover today. To do some problems on AM, GM, HM, and arithmetic geometric AGP. Okay. So there are a few other points. So நம்ம AM for two numbers பார்த்தோம், A plus B by 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா general formula for an arithmetic progression of n terms, அது வந்து T1 plus T2 plus etc. up to Tn whole divided by n அப்படின்னு ஆயிடும். அதே மாதிரி general formula for geometric mean is T1 into T2 into T3 up to Tn, other nth root or whole to the power of 1 by n. So just like you are adding and dividing by n, here you are multiplying and taking the nth root. The general formula for HM is அதுக்கு இது மாதிரி தான் நம்ம எழுத முடியும், n by 1 by T1 plus 1 by T2, and like you can see, 1 by T1 plus 1 by T2 plus 1 by T3 அதெல்லாம் வந்து arithmetic progressionல இருக்கும். ஸோ அந்த arithmetic progressionோட நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம இன்வெர்ஸ் பண்ணணும். So that is why it becomes n by 1 by T1 plus 1 by T2 etc. up to 1 by Tn. So this is the general formula for AM, GM and HM where there are more than two terms. அதுக்கப்புறம் இந்த progressionsல we use a technique called the telescopic summation. So many times you will have to use this to solve problems. For example, அதில் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ there is a series that we write and if you can reduce it to something of this form, root 2 minus root 1, or it could be anything, right? If there is a difference of two numbers, so அந்த மாதிரி ஒரு series வந்துடுச்சு அப்படின்னா, so when we sum them up, the middle terms will all get cancelled out and what will remain is only the end term and the beginning term. இப்போ இந்த ஒரு சீரீஸ் இருக்கு, root 2 minus root 1, root 3 minus root 2, root 4 minus root 3. So we want to sum this series னு வச்சுக்கோங்க. We can see that root 2 gets cancelled out because first termல plus root 2 இருக்கு, அடுத்ததுல minus root 2 இருக்கு. அதே மாதிரி plus root 3 minus root 3 இப்படியே இருந்துருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த மிடில் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வாட் வில் ரிமைன் இஸ் ஒன்லி ரூட் n இல்லையா, லாஸ்ட் டேர்ம். ஸோ Tn இஸ் ரூட் ஆஃப் n minus 1 minus root n அப்படின்னா இப்போ இதெல்லாம் சம் பண்ணும்போது வாட் வில் ரிமைன் இஸ் ஒன்லி ரூட் ஆஃப் n minus 1 minus 1, மிடில் உள்ளதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். இது மாதிரி ஆக்சுவலாக கொடுக்க மாட்டாங்க. தி கிவ் எ சீரீஸ், வி ட்ரை டு கன்வெர்ட் இட் இன் திஸ் ஃபார்ம். And then we can apply this technique to solve the problem. ஓகேவா? இது கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த சம் டெரிவேஷன் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஜிபியில் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் see this. நம்ம இப்போ ஜிபி எடுத்துக்கிட்டோம்னா geometric progression, sum to n terms is a plus ar square plus ar cube plus a to the power of ar to the power of n minus 1. ரைட். இப்போ நம்ம இந்த எஸ்என்ஏ ஆர்எல்ல மல்டிப்ளை பண்ணா
it becomes AR plus AR square plus AR cube plus etc. A to the power of A into R to the power of n ன்னு வந்துடுது. சரியா? So இப்போ இதை பார்த்தோம்னா if you subtract one from the other, the middle terms will all get cancelled out. Right? Suppose you take 2 minus 1, it will simply become R minus 1 into Sn is equal to AR to the power of n minus A, because middle terms get cancelled out. So this is the way we derive the formula for GP. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், the sum to n terms of GP is A into R to the power of n minus 1 by R minus 1 அப்படின்ட்டு. So we can see how it comes. It uses the telescopic technique. Okay. So that's all the theory I have. So I think I've been fairly quick in this. Mostly உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். Okay. So anything உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியலன்னா இப்போ கேளுங்க. Then we'll go to problems. So first problem. Okay. The numbers is sequences given the so you have to tell what type of sequence is that. The T2n plus 1. யாராச்சும் சொல்றீங்களா? first one 2n plus 1 னா arithmetic progression. Yes, correct. Yeah, very good. So it's an arithmetic progression, because the moment you see it is 2n plus 1, so if you increase n by n plus 1, that value is going to go up by 2. So every time you increase n by 1, its value is going up by the 2. So this is an arithmetic progression with common difference of 2. So any linear expression is in n, it is an arithmetic progression. Okay. So let's look at another one. 1 by 3 to the power of n. Geometric progression, sir. Very good, Samita. So that is right. Because every term, it gets multiplied by 1 by 3. Because 1 by 3, 1 by 3 square, 1 by 3 cube, so every time it is getting multiplied by 1 by 3, that means it is a geometric progression of common ratio 1 by 3. அடுத்தது n plus 1 into n plus 2. இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது எதுவுமே கிடையாது. It is not a linear expression. So it is not in the form of geometric also, and not in harmonic also. Sometimes இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it is not, neither arithmetic nor geometric nor arithmetico-geometric nor harmonic. So எதுவுமே இல்லை, none of these. Okay. So இப்போ 1 by 3n plus 2. So AP and GP. 1 by புரியல, சாரி என்ன கேட்டீங்க திருப்பதி? So AP and GP, arithmetic progression and geometric progression. The fourth one, 1 by 3n plus 2. Yes, sir. No. See, you can Harmonic. See, Harmonic, sir. Harmonic. 1 by 2. Yes. Because the 3n plus 2 is the arithmetic progression. Like I said, no, it is a linear expression. So it is 1 by arithmetic progression. So it is a harmonic progression. Okay. Very good. So அடுத்தது 2n plus 3 into 3 to the power of n. What will that be? Arithmetico-geometric progression, sir. That's correct, Samita. That is arithmetico-geometry. So this is a basic thing about these progressions. So right. So this is first one is AP, second is GP, third is none of these, fourth is HP, and fifth is AG. Okay. Now let's do a problem.
a man starts repaying loan as it's a common problem because your salary gets increased every month, not every month, every year your salary gets increased. So you will also be repaying installment more and more money you will be able to repay. So suppose you start repaying a loan எடுத்திருக்கீங்க first installment 1000 ரூபாய் கட்டுறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சம்பளம் நிறைய வருது so you keep paying more and more so you keep increasing it by 50 every month அப்ப 40th monthல எவ்வளவு ரீபே பண்ணுவார் ஒன்னு ரெண்டுனா நம்ம டக்குன்னு அப்படியே ஆட் பண்ணி சொல்லிடலாம் first month 1000 okay second month 1050 third month 1100 அப்படிங்க 40th month அப்படிங்கும்போது then we have to use our formula. So what type of sequence is this? Arithmetic progression. Correct. This is arithmetic progression. So, and because we have, so let's try to solve this. So what is A and what is D? And from that you can find out what is the 40th installment or T40. Sir, 2,950, sir. 2,950. Yeah, that's correct. Because very good was that Samita, yeah? Who said that? Yes, sir. Yeah, very good. So this is again since it is arithmetic progression, the nth term will be a plus n minus 1 into d. So if the sequence is like 1000, 1050, 1100, etc. So A is 1000 and D is 50. So T40 will be A plus 39D. It is 1000 plus 39 into 50. And it comes to 2950. Okay. So let's go to. Everybody understood this? Yes, sir. Yes, sir. Super. Yes, sir. Very good. So let's go to this. Yes, sir. Yeah. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000, both inclusive, okay, which are multiples of 5. Sir, GP. Is it GP? Just think well. Think again. What are the numbers? All natural numbers lying between 100 and 1000, which are multiples of 5. But imagine what are the numbers of them? Then you will see what type of sequence is that. So 100 length 1000 kulla 5 wala divisible numbers enna irukku 1000 100 ku appuram enna irukku 105, sir. 100 அடுத்தது 105 அடுத்தது 110 115. So what type of sequence is this? 125. Yes. So any sequence is that? Arithmetic, sir. Yes. Arithmetic progression, sir. Very good. Yeah. This is arithmetic progression. So A is 100 and D is 5. Okay. So you find out. A and D கொடுத்திருக்காங்க அந்த TN கொடுத்திருக்காங்க last term 1000 அப்படினு. Okay, so you don't have n, right? So how will you find the sum of all these numbers? You need to find out n. So how many terms are there? So you have the formula for Tn, right? So apply it in that, find out the Tn is given as 1000. So the last term is 1000. So you can find out what is the value of n using the formula for Tn. Okay. So once you know the n, you know what is the first T1 and Tn நமக்கு தெரியுறதுனால. So T1 plus Tn by 2.
140, sir. 161, sir. Yes, sir. Hello. Sir, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது கேட்கவே இல்லை சார். Oh, நடுவுல Sir, explain பண்ணுங்க. Yes, sir. Yeah, isn't it? So, okay. One minute. I will share the problem once again. Check. So, இந்த ப்ராப்ளம் தானே பார்த்துட்டு இருந்தோம். Yes, sir. That's okay, right? Okay. இது வந்து first term 100, last term 1000. Okay. We know A is 100 and D is 5. நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் T என்னோட ஃபார்முலா. Okay. அதுக்கப்புறம் you find out the sum of all the numbers using the formula T1 plus Tn by 2 into n. So first நான் அத சொல்லிட்டேன். First n எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். N is equal to 180, sir. n equal to 180. N is equal to 161, sir. N is equal to 181, sir. Yeah. N equal to 181, and that is the right answer. Okay. So Karupaya, you said that, right? N equal to 181, right? One minute. So this is how we get n equal to 181, because we know that Tn equal to A plus n minus 1 into D, right? You can screen பார்க்க முடியுது இல்லையா? The slide I am showing. Sir. Yes, sir. Okay. So we saw that Tn equal to A plus n minus 1 into D. இங்க வந்து A equal to 100, D equal to 5, Tn equal to 1000. சரியா? So, and we know that Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So, A 100 plus n minus 1 into 5 is equal to 1000. So, we have to solve this for n. So, n minus 1 into 5 equal to 900, or n minus 1 equal to 180, or n equal to 181. So, okay, now that we have n equal to 181, how will you find out the sum of this series? Naturally, a formula for sum of the series? Sn is equal to 2a plus n minus 100. Yeah, that is one formula. The other simpler one is T1 plus Tn by 2 into n. Very good. T1 plus T2 to Tn divided by 2. That is like the average of that first and last term. So you can imagine that average value தான் எல்லாத்துக்குமான average value நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் into n போட்டா average into n is going to become the sum. Yeah, so work it out now. Because we know T1, Tn, and n also we know. Sir, 99,550. That's correct. Yeah. Very good. Correct. Yeah. Good. So it is T1 plus T2 Tn divided by 2 into n. That is 100 plus 1000 whole divided by 2 into 181.
or in the average வந்து 1100 into 181 by 2, which is 99,550. Okay. So let's go to now another problem. GP. Okay. Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. Since we know the 12th term and 8th term, சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்த 12th டைம்க்கு அப்ளை பண்ணனும் சார். okay. So கண்டுபிடிக்க முடியுமா இதுல first term? எஸ் சார். Yeah. Work out and tell me. So we know the formula for Tn of a GP, yeah. So what is T8? And now we can write the formula for T8 equal to A into, what is the formula for Tn? For Tn, சொல்லுங்க. Tn is equal to A into R power n minus 1. Very good. Then T8 will be A into R power 7. So that is equal to, yeah, 192. Common ratio is 2. So then we can find out A, and from that we can find out 12. Yeah. Sir, A equal to 3 by 2. A equal to 3 by 2. Yeah, that's right. A equal to 3 by 2. Very good. Yeah. So T12 will be because they are given R equal to 2, so T8 is 192, so A into 2 power 7 is 192, so that means A is equal to 3 by 2. So if we have T12 and the formula போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Again the same formula, A into R to the power of n minus 1. So T12 will be A into 2 to the power of 11. Right, so we get the answer as 3072. Gets the alarm? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nice. So நம்ம இப்ப A கண்டுபிடிச்சு போட்டோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம we can even do this problem without determining A. ஏன்னா இங்க T8 கொடுத்திருக்காங்க, R கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப into R போட்டா T9 வந்துரும் இல்லையா? T8 into R is T9. So T8 into R square is T10. So அப்படி கூட போடலாம். Because T8 is 192, T9 will be 384. அதே மாதிரி T12 will be T8 into 2 to the power of 4. They principle explain பண்ணா. So that way also we can. So you don't even have to determine A. Okay. Sometimes the shortcuts help. Sometimes speed math போடும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் quicker methods use பண்ணலாம். Okay. So இன்னொரு problem GP ல. So did you understand the second method also, everybody? Yes.
anytime எதுவும் புரியலன்னா please stop me. Okay. Ask questions. I want to make sure understand பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போவோம். So if we insert two numbers between 5 and 40 such that we get a GP. Same principles now. So கொஞ்சம் பண்ணி டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்குறது. So here we are want to insert two numbers அப்படின்னா இது first term 5 அதுக்கப்புறம் ரெண்டு term missing இருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்ப fourth term 40. You can assume that T1 is 5 and T4 is 40. So from that you can determine A and R and determine the missing numbers. So I think you got tripping in another. So this is what it is. T1 is given as 5 and T4 is 40. So the sequence is like 5, அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு A and B அதுக்கப்புறம் 40. அதனால T1 is 5, T4 is 40. So T1 is equal to A, yeah. T4 is equal to AR cube. So if you divide one by the other, A will get cancelled out and you will get R cube equal to 8. So that means R equal to 2. That means second term will be 5 into 2, third term will be again 5 into 2 square, 10 and 20. The missing terms. Okay. Yes, sir. Let's move on. Evaluate sum to 11 terms k equal to 1 to 11 or series 2 plus 3 power k. இது வந்து 2 plus நீங்க ஒண்ணே எழுதி பாருங்க டக்குனு இத நம்மளால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியலனா k equal to 1 போட்டா என்ன வரும் 2 plus 3 ன்னு வரும் அடுத்த டேர்ம் 2 plus 3 square ன்னு வரும் அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் 2 plus 3 cube வரும் you can see that 2 is coming constantly அந்த 2 ல இருந்து நம்ம ஒண்ணா போட்டுறலாம் அப்ப இந்த 3 power ன்னு இருக்கு 3 power 1 3 போட்டு அதை தனியா போட்டுறலாம் then we can group it like that and evaluate the sum of these two groups. Okay, so like I was saying, it comes as 2 plus etc. 11 times. அதுக்கப்புறம் 3 power 1 plus 3 power 2 plus 3 power 3 up to 3 power 11. So 2 plus 2 up to 11 times will be simply 2 into 11. That is the first is a constant series. அதோட இது வந்து 11 into 2 22. Second is a GP. So we know that sum of GP we have the formula for that. So the second is a GP. It will got A equal to 3 and R equal to 3.
Sum of the second series will be a into r power n minus 1 by r minus 1. So 3 power 11 I didn't evaluate. I just left it like that. You can calculate if needed, but otherwise you can leave it like this also. Required sum will be 22 plus 3 into 3 power 11 minus 1 divided by 2. Okay. So, and moving on to the next problem. Okay, இது பாருங்க. The product of three increasing numbers in GP is 5832. There are three numbers in GP. அதோட product வந்து 5832. If we add 6 to the second number and 9 to the third number, then the resulting numbers form an AP. Find the numbers in the GP, original numbers. Okay. ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது. So I will show this to you. So நம்ம மூணு நம்பர் GPல இருக்குன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So we can take them as A, AR and AR square. The three increasing numbers in GP, A, AR and AR square. So அதோட product வந்து எவ்வளவு வரும்? A cube R cube அப்படிங்க. A into AR into A square will be A cube R cube. This is given as 5830. Product of the three numbers. அதுல இருந்து நம்ம AR equal to 18 னு கண்டுபிடிச்சோம். Cube root of 5832 is 18. So AR equal to 18. That is number 1. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? If we add 6 to the second number, we get AR plus 6. இல்லையா? So 6 to the second number, we get AR plus 6. And then 9 to the third number, we get AR square plus 9. It is given that AR plus 6 and AR square plus 9 form an AP. That means the difference is common. The difference between second term and first term will be equal to the difference between third term and second term. The AR plus 6 minus A is equal to AR square plus 9 minus AR plus 6 because both equal to the common difference. So we get this equation. But we already know that AR is equal to 18. So when we substitute banana, you get an equation. A plus 18 are equal to 39. Substitute AR equal to 18. So AR minus 18 போட்டோம். இதுல R அப்படியே இருக்கு. minus A equal to AR square. இதுல AR 18 போட்டதனால 18 R ஆயிடுது. plus 9 minus 18 plus minus R. So இது simplify பண்ணாங்க A plus 18R equal to 39. திருப்பி நமக்கு AR ஓட வேல்யூ தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால இத R ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா AR plus 18R square equal to 39R அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்ப திருப்பி AR க்கு 18 போடலாம். So it becomes a equation in R. 18R square minus 39R minus 18 equal to 0. So before solving, we can simplify it because it's all divisible by all the terms are divisible by 3 and divide பண்ணி we can simplify to 6R square minus 13R plus 6 equal to 0. So if you solve this quadratic equation, you will get R equal to 2 by 3 or R equal to 3 by 3. But since it is given that the numbers are increasing, R must be greater than 1. அதனால R is equal to 3 by 2. You can conclude that R is equal to 3 by 2. And again, since AR equal to 18, so A will be 18 divided by R, which is
18 divided by 3 by 2 or 18 into 2 by 3. That is 12. So A equal to 12 and R equal to 3 by 2. So those are the parameters of the GP. So from that we can write down the sequence as 12, 18 and 27. Okay, so it is simple, just applying the same concepts. Okay, the problem is a little complex, all of that. So you apply your quadratic equation and other concepts also in addition to GPA. Okay, is that clear to everybody? Yes, sir. Nice. So let's solve another problem. Write the nth term of the sequence 3 by 1 square into 2 square, 5 by 2 square into 3 square. So in a sequence. So you have to write it as a difference of two terms. So you can write the nth term here. Numerator 3, 5, 7 அப்படி போயிட்டு இருக்கு. So அதனால we can find out the nth term from that. It is an AP. அதே மாதிரி different denominator பார்த்தீங்கன்னா 1 square, 2 square, 2 square, 3 square அப்படி போயிட்டு இருக்கு. அதே நம்ம what is the nth term அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So overall nth term will be that whatever you get first numerator divided by denominator. So first write down the nth term simply from this given data. அது சொல்லுங்க first. அதுக்கப்புறம் we write it will be like the denominator will be product of two values. So அதனால அதை வந்து we can write it as a difference of two terms. So அதுக்கு ஒரு மெத்தட் முன்னாடியே பார்த்தோம், அது அல்ஜிப்ரால பார்த்தோம். So we'll have to apply that technique. So what is the formula for the nth term? The first step. So numerator is 2n plus 1. Okay. Good. Denominator n square into n plus 1 the whole square. Correct. Very good. So let me go on part. So we see that for the numerator a equal to 3 and d equal to 2. So another Tn will be a plus n minus 1 into d, which is 3 plus n minus 1 into d. Other than simplify 2n plus 1 into denominator two series இருக்குதுல 1 2 3 4 first term அடுத்த term 2 3 4 அப்படினு இருக்குனால அது first term வந்து n, second term வந்து n plus 1. So it is n square into n plus 1 whole square. அதனால nth term of the series is Tn equal to 2n plus 1 divided by n square into n plus 1 whole square. Right? So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை how do we write it as a sum or difference of two terms? So partial fractions அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி அல்ஜிப்ரால. So we have to apply that concept here. You can try to work that out yourself. So if you see some complex problems applying different concepts. So whatever you have learned, you have to
whatever you learn from algebra or whatever you learn from some other topics, you will not apply them algebra. Okay. So we can write it as a by n square plus b by n plus 1 the whole square and find out the value of a and b. See, you can see that Tn equal to 2n plus 1 divided by n square into n plus 1 the whole square is equal to a by n square plus b by n plus 1 whole square. Then now if you multiply the whole thing by n square into n plus 1 whole square, that is the technique we use in the partial fractions. அந்த மெத்தட்ல இப்படி தான் நம்ம போறோம். இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எழுதிப்போம். கீழே உள்ள ரெண்டு ஃபேக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா a by first factor b plus b by second factor இப்படி எழுதிப்போம். So இப்போ you multiply by n square into n plus 1 whole square, we get a into n plus 1 whole square plus b into n square is equal to 2n plus 1 ன்னு வரும். Right? So இதை நம்ம simplify பண்ணாக்க n square n ஓட term அதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். So n square into a plus b ன்னு வரும். 2a n ன்னு வருது. அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து a ன்னு வரும். So that we is equal to 2n plus 1. So n square ஓட coefficient right side பார்த்தா 0 ஆ இருக்கு. அதனால n square a plus b ன்றது 0 ஆ இருக்கணும். So n ஓட coefficient வந்து 2. So இங்க வந்து left side ல 2a ன்னு இருக்கு. The 2a is equal to 2. அதே மாதிரி a constant வந்து இங்க a மட்டும் இருக்கு, right side 1 இருக்கு. So a equal to 1. So from these equations we can find out that a equal to 1 and b equal to minus 1. So அதனால that the two fractions are the partial fractions 1 by n square minus 1 by n plus 1 the whole square. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் உங்க புக்ல ஸ்டேட் போர்டு புக்லயே இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ். So that's why I thought I should explain these problems to you. Is that okay? Shall we move on? Yes, sir. Okay. मतलब கொஞ்சம் இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது applying the same concept plus but little complex, involves some calculations. So AM of two numbers, arithmetic mean of two numbers exceed the GM by 10 and HM by 16. Find the numbers. Okay. So இதுமே பெரிய கஷ்டம்னா ஒண்ணும் இல்ல. இங்க பாருங்க. The numbers let us say A and B னு வெச்சுப்போம். So AM is A plus B by 2, GM is square root of AB, HM is 2AB by A plus B. So இந்த மூணு நமக்கு தெரியும். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? AM is greater than GM by 10. அதனால so AM minus GM equal to 10. So A plus B by 2 minus 2AB equal to 10. So இதுல இருந்து we get one equation. A plus B minus 20 whole square equal to 4AB னு கிடைக்கும். அதே மாதிரி given that AM is greater than HM by 16, that means A plus B by 2 minus 2AB by A plus B equal to 16. So from that we get this equation. A plus B whole square minus 4AB equal to 32 into A plus B. Now we know that 4AB equal to A plus B minus 20 whole square from the first equation. Then we substitute panna, idhula substitute panna, we can eliminate terms like AB, then it become an easier equation for us. So in the rendu nama combine panna, we get
a plus b whole square minus a plus b minus 20 whole square equal to 32 into a plus b. So you see that it is like a equation in a plus b. If you consider a plus b as a singular term, so a plus b equal to 15. You can see that how it comes. Okay. A plus b whole square minus a plus b minus 20 whole square. So a plus b minus 20 whole square will be a plus b whole square minus 2 into 20 into a plus b minus plus 40 square. Yeah. Sorry, 20 square which is 400. So simply you get like this. So a plus b the whole square will get cancelled out and you get a simple equation. So a plus b equal to 50. So now am equal to 20, a plus b equal to 15 we know that am is equal to a plus b by 2, that is 25. Okay, and gm is given as it is less than am by 10 gm 15 hm is less by 16 and hm equal to 9. So we are determining am equal to 25, gm equal to 15, hm equal to 9. So gm is root ab, which is equal to 15, which gives ab equal to 225. So from the equation a, we know now a plus b we know, ab we know. From that we can determine a minus b is equal to 40. Otherwise we can get a equal to 45 and b equal to 5. Does it make sense? Is that okay? So let me go to the last problem for the day. So this is the AGP, the Arithmetic Geometric Progression. So I gave a long formula for this AGP. It is simple AGP. So 1, 4 by 3, 7 by 9, etc. So that means we know that it's a AGP where A is 1, T is 3, because the 1, 4, 7, D is 3. And every time it becomes 4 by 3, after 7 by 9, 10 by 27, R is 1 by 3. So it's the AGP, the Arithmetic Geometric Progression. A equal to 1, D equal to 3, and R equal to 1 by 3. The formula for sum to n terms of AGP, which is first of all you have to find out Tn. So Tn is A plus n minus 1 into D into R per n minus 1. So 1 plus n minus 1 into 3 into 1 by 3 whole per n minus 1. So that comes to this simplifies to 3n minus 2 divided by 3 power n minus 1. That is our Tn. அதுக்கப்புறம் SN க்கு இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தோம் because it comes from one arithmetic series மாதிரி ஒன்று இருக்கும், ஒன்று geometric மாதிரி இருக்கு. அதனால you see that one formula will look similar to arithmetic progression formula, another will look similar to geometric. Not exactly, just saying similar to. Okay, so the derivation of this formula I am going to show next. Okay, so without using this complex formula, how you can simply derive this, no? So first நம்ம இந்த formula யூஸ் பண்ணி போடுவோம். அதுக்கப்புறம் we can see how we can do without using this formula, without even remembering all this. Okay. So we saw the telescopic summation technique, அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. So this is simply substitution. It's a long equation. You just substitute the value of n, a, d, and r in this. Okay. I don't want to
repeat or read whatever is written here, so you can see that. Okay, or you can work it out yourself. I'll give you a couple of minutes. Just see this, work it out yourself. So you will get whatever is given in the last line. So that will be the value for Sn, sum period terms. Now, the important part is how you do it without remembering this formula. Now, Sn equal to 1 plus 4 by 3 plus etc. The nth term we've already determined 3n minus 2 by 3 power n minus 1. Now, Sn into r. So, Sn into r is 1 by 3. Yeah? Sn into 1 by 3 will be 1 by 3 plus 4 by 9 plus 7 by 27 plus 10 by 81 in Maripo. Last one will become 3n minus 2 whole divided by 3 to the power of n. Now you subtract Sn minus Sn into 1 by 3. Subtract 2, equation number 2 from equation number 1. Okay. Now, first term 1 irukkum. Second term is 4 by 3. And 1 by 3 நம்ம cancel subtract பண்ணோம்னா 3 by 3 அப்படின்னு வந்துரும். அதே மாதிரி 10 by 27 and 7 by 27 becomes 3 by 27 and so on up to 3 by 3 power n minus 1. அப்புறம் final term இருக்கு minus 3n minus 2 by 3 power n. So இப்போ நம்ம இது வந்து we convert into a known series மாதிரி பண்ணிட்டோம். Because the first term is 1, that is simply value. Last term also is a simple value. It becomes a easy, it's a simple geometric progression answer. 3 by 3, 3 by 9, 3 by 27. So that becomes a geometric progression. So if we got a value number we can determine what is Sn from this equation. So that is Sn into 1 minus 1 by 3 equal to 1 plus 1 plus 1 by 3 plus 1 by 9 plus etc. 1 by 3 power n minus 2 minus the last term as it is. So this is 2 by 3 into Sn is equal to 1 plus. So this is a geometric progression with n minus 1 terms. So 2 by 3 into Sn equal to this thing. So Sn equal to you multiply by 3 by 2. So that's how you get this. Other no simplify you will get whatever we got earlier. Same thing. Right? So you'll find that most of the times you can simply use this technique. It is much easier than remembering a complex formula like I showed you. So always formula many times applying common sense and applying the basic principles. In the formula, if this is how that formula was derived originally. Same approach. Write the formula for Sn, then Sn into R, subtract, that same principle you derive the formula. So without using the formula, we simply use the same principle here. Alright.
this we come to the end of the class. So, any questions or feedback before we wrap up? Yeah. இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் குரூப்பில் கூட அனுப்பலாம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால். இதுக்கு இந்த கேல்குலேஷன்லாம் லாங்காக இருந்தால் கூட நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை ராதா, பார்க்கறதுக்கு லாங்காக தெரியுது கேல்குலேஷன், பட் அதில் if you are aspiring for IIT இது மாதிரி கால்குலேஷன்லாம் நிறைய வரும். அது அதான் பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் தான், பட் you have to work out. அப்படிதான் இருக்கும். எப்படி நம்ம கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா we have to find out who has got a good understanding the concept அப்படின்னா, so they generally try to provide such tough problems. So there is no tough கிடையாது. If you know the concept, you see that you can easily do that. That's what I'm trying to say. Okay Radha, thank you. Okay, children, thank you all. And like Rachel said, and I have been also saying every time, பாருங்க திருப்பி, ஏன்னா ஜஸ்ட் நீங்க இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, 1 hourல we have covered so many things. ஓகே, ஸோ இதை நல்லா போய் திருப்பி பாருங்க. அப்புறம் புக்ல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸை நீங்க சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்தாதான் உங்களுக்கு ரியலி எந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு உங்களுக்கே புரியும். டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கேட்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? Thank you. Okay. Thank you all. Bye.